هاي تفضل. لا واحد اثنين تفضل تفضل. You got it. Okay. I think that's it. Okay. This is it. You can sit here. There you go. أترجم كل شيء بتحكي؟ أيوة. لأنه معظم Speaking like short. Are you gonna go straight from the? Kind of, yeah, and I'll try to speak in short Slow down, sentences sorry. and you can translate. Sounds good. Okay. ولا تبغى الميكرو؟ You are. All right. You want me to? Is this going to be loud enough? Yes. All right. Hello, everyone. My name is Svetlana Crouch. I'm actually originally from Eastern Europe, from the country Belarus, which is right east of Poland. I am an immigrant myself. I now practice law, predominantly immigration law. And today we put this session kind of in the last minute, so we can go through some of the information and provide some of the information to you. So first of all, welcome everyone. What I would like to do is, Just translate. sure, Okay. اسمها ليتوانا Svetlana. سفيتلانا كراوتش. هي من شرق أوروبا، من بيلاروس، وهي أصلا مهاجرة هون وبارس المحاماة وأكثر إشي مع دائرة الهجرة يعني. فحابة أتعرف عليكم وتعطيكم بعض القوانين مختصر اللي قالته يعني. So what I would like to do is go through some of the basic information, and all of you have handouts with some of the basic information, and then we'll go through questions and answers. We don't have time to address everybody's individual case. Just like you mentioned, everybody's case might be different. So if you have any specific questions, you can call me, you can email me sometime later, okay? So, because today we're kind of limited on time, so I would like to make sure that we have at least basic things covered. حتعطيكم الشغلات الأساسية المتطلبات. ما راح يكون في وقت تتحدث مع كل واحد بالنسبة لملفه الخاص أو قضيته الخاصة. إذا عندكم أي أسئلة تحديدا في قضية كل واحد فيكم أو في ملفه، ممكن بعدين تتصلوا فيها مكالمة أو تبعثوا لها إيميل وتتناقش معاكم كل واحد بقضيته تحديدا إيش الأسئلة اللي عنده. هلا بس فقط معلومات عامة وعن القوانين في دائرة الهجرة. From what I understand, everybody's situation is similar in a sense that everyone just recently arrived through the US-Mexican border. تقريبا كلياتكم يعني قضيتكم متشابهة أو الأساس متشابه، وكلياتكم وصلتوا هون عن طريق حدود المكسيك. Yes. All of you probably have some documents that were given to you when you were released. أعطوكم دائرة الحدود وثائق لما وصلتوا؟ Yes. So some of the important things that I want you to keep in mind are listed on the first page. الشغلات المهمة لازم تتذكروها مكتوبة على الصفحة الأولى. First of all, whatever instructions you were given by Immigration and Customs Enforcement, ICE, please follow those instructions. كل التعليمات اللي أعطتكم إياها دائرة الحدود لما دخلتوا لازم تتبعوا هذه التعليمات. If you were specifically requested to appear at the ICE office, do that. Make sure you do that. إذا طلبوا منكم تحديداً إنه تذهبوا إلى مكتب دائرة الحدود لازم تفعلوا كذلك. If you were provided a telephone and you were asked to take a picture or make a phone call, again, please make sure you do that. إذا أعطوك هاتف حكى لك خذ صورة أو اتصل في حدا، تأكد إنك تتصل في الشخص أو في الرقم اللي أعطوكم تتصلوا فيه. You have to attend all the immigration court hearings. لازم تذهبوا لجميع جلسات المحكمة. If you do not show up at your immigration court hearing, the immigration judge can issue a deportation order. إذا ما رحتوا على جلسة المحكمة، قاضي محكمة الهجرة بإمكانه يصدر أمر بتسفيركم. You can check if you have a court hearing by using your A number, the alien number that you can find on all your paperwork, on all the documents. There is a file number, A number, and usually it's 9 digits. So you can use that number to check if you have a court hearing. You can. في كل واحد فيكم أعطوه رقم اسمه A number. هذا كل شخص أجنبي أو مهاجر عنده هذا الرقم.
ممكن انك تشوف اذا عندك محكمة او اذا عندك اي شيء من خلال في ممكن على I think it's online. You can do it online. ممكن انك تبحث اونلاين او تتصل تليفون مشان تشوف اذا عندك محكمة او ايش هي الخطوة الثانية يعني. And you can see that I have the telephone number provided for your convenience under number 2. It's وهي هون رقم التليفون تحت بند رقم 2. or you can go online on the immigration court's website, on على موقع EYR's دائرة website. الهجرة، محكمة دائرة الهجرة برضه الموقع كتبت لكم إياه هون. Okay? And you can enter your number, so if your notice to appear, if your case is filed with the immigration court, then the system will show that you have a hearing. If your notice to appear has not been filed, then the system is going to say that your number cannot be found in the system. إذا أدخلوا دائرة الحدود أدخلوا ملفكم إلى دائرة الهجرة أو إلى محكمة دائرة الهجرة، لما تدخل رقمك أو لما تكلمهم وتعطيهم الرقم حيبان عندك متى تاريخ موعد المحكمة الجلسة. إذا دائرة الهجرة والحدود لسه ما بعتوا ملفكم لدائرة الهجرة أو محكمة الهجرة حيقول لك هذا الرقم مش موجود، فبدك تعاود الاتصال مرة أخرى. You all provided Immigration and Customs Enforcement with some address where you plan on residing. If you move, if you change that address, you need to make sure you notify the immigration court, or if you have any applications pending with the USCIS, United States Customs and Citizenship and Immigration Services, that you moved. So all the notices will come to the new address. إذا أعطيتوا عنوان لدائرة الحدود أو لدائرة الهجرة وانتقلتوا، لازم ضروري جدا أن تبلغوا دائرة الهجرة أو دائرة الحدود بتغيير العنوان، لأنه أي تواصل معكم بالبريد رح يذهب لهذا العنوان، فإذا غيرت العنوان لازم ضروري جدا أن تغيروا عنوانكم مع دائرة الهجرة أو مع المحكمة. The change of address for the purposes of the immigration court filing was included in your packages that you received when you were released. And I have an example included right here. This is the form that gets filed with the immigration court if you change your address. لما دائرة الحدود أخلت سبيلكم أعطوكم ورقة مثل هاي مشان إذا غيرتوا عنوانكم تعبوها وتبعتوها في البريد. Okay. Can this be done online? Not for someone who is not represented, unfortunately. Okay. So because there is an online system if the case is filed online, and most recent cases are filed online. But if they don't have you an have to be attorney. right. You have to be registered. Okay. So إذا ما عندكم محامي ما بتقدروا تعبوا هذا الطلب أونلاين، لازم يكون عندك محامي مثلك حتى تعبيه أونلاين، غير هيك هذه تبعت في البريد. All right. So let's talk about how the case ends up in court. نتحدث كيف القضية أو ملف كل واحد رح يذهب للمحكمة. So most people are issued this notice to appear. So you will need to check your packages. قارنوا هاي مع كيف أصلا So this is مختلفة عنها. Nice. All of them are most of them. usually most of them. I would say 99% of those who الأغلب cross. فيكم استلموا ورقة مثل هاي. احنا اظن ان كله عنده ميعاد محكمة. This is the majority of them. They have a court appointment court date. Okay. So مفروض إنه الجميع يكون استلم، كل اللي عنده موعد محكمة مفروض عنده ورقة مثل هاي. انا ما عندي مختلف عنده. This is another case and we will talk about it right after you finish your introduction. Okay. We have a specific case concerning this problem. Okay. So, Okay. yeah. So- Just keep going and we will talk about Okay. it. Okay. So you just mentioned that all of you have a court date. I just want to make sure that the court date is actually set in the system. When you check the system, it says that that is the court date, because a lot of times there might be a date on the notice to appear at the bottom. أحيانا بيكون في تاريخ على هاي الورقة من تحت. Okay. بس مش شرط إنه that's not necessarily the court date. That's not necessarily مش the شرط court هذا date, يكون تاريخ محكمتكم. because sometimes Immigration and Customs Enforcement doesn't file this form with the immigration court in time. لأنه أحيانا دائرة الحدود ما بتبعث هذا الملف لمحكمة الهجرة في الوقت المطلوب. Okay, so that's why it's important to check the system. عشان هيك أفضل إنك تتصل على رقم الهاتف أو تفتح أونلاين وتتأكد متى
فعلا موعد المحكمة تبعتك Okay? أو الخاصة بك. All right. So with this notice to appear, you're technically placed in removal proceedings with the court. لما بيعطوك هذه الرسالة إنه أنت عندك موعد تذهب للمحكمة، مع هاي الرسالة يعني فعليا أنت بحضروك أو بهيئوك للتسفير. In essence, the form, this Okay, notice to appear form says that you're such and such a person, you are a citizen of Mauritania, you entered the US at a certain place on a certain date, you did not have documents to be here, and you need to be removed back to your home country based on a specific statute that this notice to appear. So هاي الرسالة بيكون مكتوب عليها اسمك، أنت من دولة موريتانيا، أنت دخلت هاي الدولة من غير أوراق أو غير قانوني، وفعليا المفروض إنك يبدأوا إجراءات التسفير. Usually at the first hearing, when you go to the court for the first time, it's called a master hearing. الجلسة هذه عم نتكلم هلا عن الجلسة الأولى، أول جلسة لما تذهبوا للمحكمة. If you're ready to proceed, the judge will go through everything that's in the NTA, in the notice to appear. القاضي رح يراجع المعلومات المكتوبة في الورقة اللي سلموك إياها دائرة الحدود. And the judge will, you can obviously agree or disagree with what's listed on the notice to appear, because sometimes the facts listed may not be correct. ممكن إنك توافق أو ما توافق مع المعلومات المكتوبة على هاي الورقة، لأنه ممكن المعلومات تكون خطأ. Then you can ask the judge or tell the judge that you should not be removed from the United States because you are afraid to go home. ساعتها تخبر قاضي الهجرة إنه أنت ما بدك تتسفر خارج الولايات المتحدة لأنك بتخاف إنك ترجع لبلدك. And I'm saying that because typically that is the situation that is, I'm presuming, why you requested to be admitted to the United States or let into the United States, because you are claiming that it's not safe for you to be in Mauritania. لأنه خوفك يعني غالبا لما أنت دخلت أمريكا حكيت بدك تقدم على اللجوء لأنه عندك سبب إنك بتخاف ترجع على بلدك، في خطر على حياتك أو في سبب بيخليك تخاف من العودة لبلدك، مشان هيك أنت مقدم هاي الأوراق. So ultimately you're asking for asylum. فأنت مقدم طلب لجوء. What is asylum? ما هو اللجوء؟ And you can look at the handout. I have a little snippet of information. معلومات مختصرة يعني عن ما هو اللجوء. It's a form of protection from removal that you're asking the United States government to give you because you are unwilling or unable to return to Mauritania because you are afraid of persecution. طلب اللجوء هو طلب حماية من الولايات المتحدة لأنه أنت غير راغب أو خايف ترجع على بلدك لأنه رجوعك بيسبب خطر على حياتك. And the law describes that you are afraid of persecution based on 5 grounds. أو إنك خايف من الاضطهاد في بلدك على 5 أسباب. So you might be afraid because of your political opinion. ممكن لأنه رأيك السياسي مخالف لدولتك. Maybe you were a member of some opposition party or some movement, and you had some things happen to you, some bad things, or you were afraid that some bad things may happen to you. ممكن إنك تكون عضو حزب أو معارض سياسيا، فأنت ممكن شغلات سيئة حصلت لك. You might be afraid because of your race. I understand that Mauritania has different tribe system, caste system, and it's not uncommon when that may present a problem. ممكن إنك خايف ترجع بسبب عرق أو نسبك، وممكن تفهم إنه في موريتانيا في مثلا عندكم الطبقات أو في إنه تمييز قبائل، فهذا من السبب اللي يمنعك إنك ترجع وبتخاف إنك ترجع لبلدك. You might be afraid to return home because of your religious beliefs. ممكن كمان معتقداتك الدينية بتخاف ترجع لبلدك. So your nationality, or because you belong to some specific social group. أو جنسيتك مثلا موريتاني مغربي ولا وعشان أنت أو تنتمي لمثلا حزب أو لمجموعة معينة. Some of the important things to remember if you plan on filing an application for asylum. You have to file it within 1 year from the date you entered the country.
And that is very, very important. مهم جدا جدا تعرف انه اذا بدك تقدم طلب لجوء انك تقدمه خلال سنة من تاريخ دخولك للولايات المتحدة. The application itself is filed on the form I-589. رقم الطلب I-589 هذا رقم طلب اللجوء. That application is available online, and if you look at the first page, I provided some useful websites where you can find forms. الصفحة الأولى في مواقع ممكن تلاقوا طلبات أو أي معلومات تحتاجونها. استمارات. أو استمارات. So, form I-589 is a very detailed form. هذا الطلب كثير فيه تفاصيل. Part of it is providing your biographic information. Part of it is answering questions about what exactly happened to you back home. جزء منها انك توفرهم تعطيهم معلوماتك الشخصية، وجزء من الطلب تعطيهم الأسباب ليش أنت مقدم على اللجوء، ليش خايف ترجع بلدك. What are you afraid of? من شو خايف؟ من ماذا تخاف؟ Please make sure you complete this form accurately. ضروري جدا انك تعبي هذا الطلب بدقة. You need to provide truthful information. لازم تعطي معلومات صادقة. I see a lot of times when there are mistakes or the information is inaccurate, and that presents a problem later on. بتشوف مرات كثيرة أو عديدة بيعطوا معلومات خاطئة أو تكون غير صحيحة، فهذا بسبب مشكلة على المدى البعيد. Because one of the first determinations, one of the first decisions that the court makes or an asylum officer makes, is this applicant, is this person telling me the truth? يعني أول شغلة ممكن إنه موظف الهجرة أو قاضي دائرة الهجرة يعني يحددوا قرارهم على إنه هذا الشخص بيحكي الحق بكذب أو زي هيك يعني. Because frivolous application and fraudulent applications can result in criminal charges. الطلبات الكاذبة أو المزيفة ممكن إنها يعني تسبب لك في ملاحقات قانونية. Also, if somebody is helping you with completing this application, double check that all the information is correct. Don't just rely on the person helping you. Make sure that they spelled everything correctly, that they listed all the information correctly. Don't just trust someone thinking, well, I told them this and that's probably what they put. يعني إذا في شخص بيساعدك تعبي هاي الاستمارة، لا تعتمد عليه كليا، ممكن هو يعمل غلطة. ممكن انت إن خلص حكيت اوكي انا اعطيته كل المعلومات بس هو ما عباها كليا. بدك تتاكد انك تتعامل مع شخص ثقه، شخص يفهم عليك، شخص فعلا يكتب كل المعلومات اللي اعطيته اياها صادقه وصحيحه. واكثر من هيك تراجع معه. وتراجع معه، لازم تراجع معه. حتى الاملاء سبيلينج ممكن. بالضبط، حتى الاملاء، كتابه الاسامي، تواريخ الميلاد، كل هذه معلومات مهمه جدا يعني. Again, I see a lot of cases where when it comes down to either an asylum interview, if it's an affirmative asylum application, or a hearing before the immigration court, when what the person is saying during the testimony at the immigration court hearing is different from what was put on the application. And there is a question, well, why did you say that on the application? You signed the application, because that's one of the things that you absolutely have to do is sign this application when you file. متى ما عبيتوا هذه الاستمارة لازم انت توقع. تحكي لا حدث مرات عديدة مثلا في امام مكتب دائرة الهجرة مع موظف اللجوء او في المحكمة مع قاضي اللجوء. الشخص بيحكي كلام مختلف عن المكتوب في الطلب. فيعني هو بصير يشكوا انه طب اي الكلام المضبوط اللي انت بتعطينا اياه، شهادتك اللي بتدلي فيها هلا ولا اللي مكتوب في ملفك. فلازم جدا تتاكد وتراجع كل شيء مع الشخص اللي بيساعدك تعبي الطلب. By signing the application, you are confirming that the application contains accurate and correct information. لما توقع على الطلب معناته انت بتاكد انه كل المعلومات الموجوده في الطلب دقيقه وصحيحه. And you will be asked again at the immigration court hearing if the information contained in your application is accurate and correct. وحيسألوك في محكمة الهجرة المعلومات الموجودة في ملفك صحيحة ودقيقة ولا لا. Okay. So again, be honest, be truthful with whoever is helping you prepare the application. Be honest and truthful
with an attorney if you decide to have an attorney representing you. كون صادق مع الشخص اللي بيساعدك يعبي الطلب، وحتى لو استعن بمحامي برضه تكون صادق مع المحامي تبعك. أي معلومات تعطيها للمحامي حتبقى سرية بينك وبين المحامي، مستحيل يشاركها مع حدا آخر. فحاول إنك تكون صادق مع المحامي أو مع الشخص اللي بيساعدك مشان تكون معلومات الطلب دقيقة وصحيحة. And by the way, there is no obligation to be represented by an attorney. وما أنت مش مضطر إنك تاخذ محامي معك. Even to immigration court. Even to immigration court, حتى لما حكمت you الهجرة can be أنت self-represented. مش مضطر إنك تاخذ معك محامي هجرة، ممكن إنك تمثل نفسك بنفسك. طبعاً ما بننصحكم. I don't advise that. خاصة من محكمة Yeah, المحكمة. me too. خاصة بالمحكمة ما بنصحكم أبداً تروحوا أي محكمة من غير محامي. Yeah, So I- to the officer it might. Yeah, I don't advise you to go any court without an Without an attorney. attorney. Yeah, it's just an opinion. Yeah, When you are preparing this application for asylum, in addition to the information that you put as your answers in this application, it's always a good idea to provide any supporting documents that back up what you are saying in the application. يعني بعد ما تعبي الطلب برضو إذا عندك أي وثائق بتدعم طلبك للجوء، فكرة جيدة إنك كمان تقدم هاي الأوراق مع الطلب. And as an example, if somebody is telling me that they were arrested back home, I usually ask for any arrest documents. I understand that sometimes they're very hard to obtain, especially in a lot of countries where governments and the police do not issue these documents. But maybe you have statements from witnesses who observed what happened to you. So those statements would be important. If you have anything else, if you have maybe photographs, if you're stating you were beaten, you were injured, do you have photos of the injuries? Because a lot of times people are afraid to go to the hospital because, again, that may create problems. So anything and everything that you can gather and put together with your application would be very, very helpful. أي وثائق أو مستندات ممكن إنك تقدمها مع الطلب تدعم قضيتك. مثلاً ممكن إنك تكون اعتقلت لما كنت في بلدك. هي بتعرف إنه مرات أحياناً في بلادنا الشرطة ما بيعطوك وثائق إنهم اعتقلوك. إذا ما عندك هاي الوثائق ممكن يكون في شهود مستعدين يكتبوا رسائل إنه أنا بشهد أنا شفتهم لما اعتقلوك، أو ممكن ضربوك. ممكن تكون خايف تروح على المستشفى بس تصورت. إذا في صور تدعم، في رسائل من أصدقاء من أقارب شهادة إنه فعلاً هذا الشخص جرى معاه هالكلام. أي وثائق تدعم قضيتك بتكون مفيدة لك في المحكمة أو في مكتب اللجوء. And you can always add additional documents before your final individual hearing. That's not a problem because sometimes maybe some of the documents are not available or they're not coming through fast enough, or maybe you have additional statements from additional witnesses that you are able to obtain later. You can always add those to your application. يعني أحياناً المستندات والوثائق ما بتكون متوفرة في ساعة تقديم الطلب. ممكن إنك تجلبها بعدين قبل موعد المحكمة، تقول لها لوك أنا إجاني هاي أوراق زيادة، شهادات من أشخاص، صور كانت على تليفون صديقي بعت لي إياه، تأخرت البريد. فلو ما كانت متوفرة بلحظة تقديم الطلب ممكن إنك تقدمها لاحقاً. Okay. So if you flip to the next page, there is just a brief. One point before you move from this font, all these supporting documents should be translated to you. Absolutely, that's a very good point. That is a very good point. لازم تترجم للغة الإنجليزية. Whatsoever it is, it has to be translated. شهادة ميلاد، عقد Absolutely. ازدياد، عقد زواج، ورقة من المحكمة، رسالة من صديق، رسالة من والدك، من أختك، من جاركم، لازم جميع الأوراق تترجم إلى اللغة الإنجليزية. Okay. But on that point, when you go to the immigration court, an interpreter will be provided to you. إذا ذهبت إلى محكمة اللجوء، المحكمة بتوفر لك مترجم. On the first page of the asylum application, it asks you what is your native language and whether you are fluent in English. أول صفحة من طلب اللجوء بتسألك شو هي لغتك الأم، وإذا كنت تستطيع التحدث بالإنجليزية بطلاقة. And that's the way for the court to see that this person needs an interpreter in this particular language. حتى محكمة الهجرة تعرف إذا إنك محتاج لمترجم ولا لا. So you don't have to worry about an interpreter for the hearing, but you do have to have all the written documents translated from Arabic, I presume,
I presume, or French into English. ما في داعي تقلق انه في المحكمه كيف حتفهم عليهم، المحكمه بتوفر لك مترجم، لكن الوثائق اي وثائق بتقدموها لدائره الهجره او للمحكمه سواء كانت عربي او انجليزي لازم تترجم للغه عفوا عربي او فرنسي لازم تترجم للغه الانجليزيه. Okay. So we already covered the application for asylum. سنتين شو كانت بتحب الأسئلة؟ Yes, go ahead. Okay. So we already know that the application for asylum is submitted on form I-589. نعرف شو رقم الطلب اللي هو I-589 اسم الطلب اللي نقدمه للجوء. And there are 3 types of asylum in this world. في 3 انواع لجوء في هذا العالم. And it depends on whether a person is already in the immigration proceedings before the immigration court, or if they are just present in the United States and they want to apply for protection. هذا بيعتمد اذا انت كنت موجود في الولايات المتحده بدك تقدم اجراءات لجوء في المحكمه او كيف طريقه التقديم بيعتمد على اي طلب لجوء بدك تقدمه. So first type of asylum is affirmative asylum. Typically it's somebody who came to the United States on a visa and they're asking for protection. They want to stay in the United States because they're afraid to go home. هذا الطلب الاولاني طلب اللجوء المؤكد بيسموه، هذا بيقدم عن طريق دائره الهجره مش المحكمه. الشخص دخل على امريكا بطريقه قانونيه، دخل على امريكا على فيزا وبقدم طلب لدائره الهجره مش للمحكمه، يطلب اللجوء. The defensive process is when you are placed in removal proceedings, when you have a court date. And as we already covered, your notice to appear says that you are removable from the United States. So by filing an application for asylum with an immigration court, you are asking for the defense from removal. النوع الثاني اللي هو اللجوء الدفاع. انت دخلت بطريقه غير قانونيه او باي طريقه غير شرعيه او مش شرعيه، مش مثل اللي دخل بفيزا يعني، ووضعوك في اجراءات التسفير. اللجوء الدفاعي انه انت بتلتمس من المحكمه انك تدافع عن قانونهم انهم يسفروك. And this is the situation that most of you are in. If you هذا have, الوضع اللي اكثركم موجود. so if you have a court date already, then your application for asylum will need to be filed with the immigration court. إذا عندكم موعد مع المحكمة طلب اللجوء لازم يتقدم عند محكمة اللجوء. مش عند not to the USCIS office as usual. Correct. لا Correct. مش عند دائرة Now اللجوء. we'll cover محكمة specific situations where you Yeah. have the NTA but you don't have the court Very date. good. That's So very we'll, good. That's very good point because it's among the most questionable issue for most of them. Right. So again, So we'll if they cover were it in a issued few minutes. NTA they have to go. Or Right. whether- If you're issued an NTA, you will have to deal with your asylum process with the immigration court. إذا أعطوك الورقة إنك لازم تظهر بالمحكمة اسمها NTA، هاي الرسالة اللي أعطوك إياها إنه عندك موعد في المحكمة، لازم ضروري جدا طلب اللجوء يتقدم فقط في محكمة اللجوء. Yeah. So if you have the court date already and you know that there is a hearing and that's what the system tells you, that you have a hearing on December 20th, for example. مثلا أنت عندك موعد في 20 ديسمبر وأنت متأكد إنه هذا التاريخ، اتصلت على رقم الهاتف قال لك أنت محكمتك في 20 ديسمبر مثلا. So you know that the government is moving forward with your case already. So in this case, you have to file your application for asylum with the immigration court. فأنت عارف إنه خلاص دائرة الحدود قدمت ملفك لمحكمة الهجرة وعندهم النية بتسفيرك أو رفع قضية تسفير ضدك، لازم تقدم طلب اللجوء مع محكمة الهجرة. If you have a notice to appear, and there is a date on the notice to appear, but when you check the system it says you don't have a court date, we don't recognize your A number, then in that case you will need to mail your application to the USCIS, and I have that information provided on the next page where you see defensive asylum application, where we're discussing it. إذا عندك الورقة إنه أنت لازم تذهب على المحكمة وعندك حتى مكتوب عندك موعد أي يوم تاريخ محكمتك، لكن أنت كلمت السيستم فتحت أونلاين ومكتوب لا أنت ما إلك موعد بالمحكمة، ما بنعرف أنت مين، هذا الرقم مش ظاهر عنا، بيكونوا دائرة الحدود مش مقدمين ملفك للمحكمة، طالب اللجوء بنبعث إلى دائرة الهجرة
مش إلى محكمة الهجرة، وحطت هي العنوان موجود في هذا. لكن هذا الموعد احيانا يكون بعد سنتين. شوف سؤال كامل يكتب اي سؤال عندك. Sometimes this date is after 2 years. Well, that's fine. You have to file it with the immigration court. حتى لو بعد even if it's after 2 years he still has. Well, you can. تعودين طالب اللجوء. In that case, if your case is in New Orleans, you can go to the immigration court on Canal Street and file it with at the window. إذا ملفك في محكمة الهجرة مثلا في نيو أورليانز، ممكن أنت تاخذ طلب اللجوء وتقدمه للمحكمة في نيو أورليانز، العنوان عندها موجود. If your court is somewhere else in another jurisdiction, you can mail it to the court. وإذا محكمتك في مدينة ثانية ممكن إنك تبعثه للمحكمة عن طريق البريد. So it doesn't matter that your court date might be a couple of years away, you can still file it. حتى لو إنه بعد سنتين موعد المحكمة، ممكن من هلا مثلا تبعث طلب اللجوء. So and it's also important to file it because I presume you probably want to apply for employment authorization document. ضروري جدا إنك تبعث الطلب لأنه على الأغلب بدك تعبي على طلب للحصول على إذن العمل، فضروري إنك تبعث طلب اللجوء. هذا هو اللي بدنا نسوي عن كيفيات إجراء طلب العمل. That's what they want to know about getting their work permit. Okay, so we'll cover it. That's what I presume that's. السلام عليكم. لا تخسروني هذه شوي. So let's just go through what I have, and if for some reason I did not cover something, يا بس أي سؤال بخطر في بالك اكتبه. so because I think most people have similar questions and the situations are very similar. So الأسئلة متشابهة يعني. okay, so again, when I said that you can mail your application to the USCIS if you don't have the court date, this is for those who live in Louisiana. هذا فقط للي بيعيشوا في لويزيانا وما عندهم موعد محكمة. So I'm providing the Texas هذا Service Center العنوان اللي information. بتبعت عليه طلب اللجوء فقط للي ما عنده موعد بالمحكمة ويعيش في لويزيانا. Only the ones that don't have court date and live in Louisiana. Correct. So you filed your application with the USCIS. تبعت ملفك على دائرة الهجرة فقط إذا بتعيش بلويزيانا ولا يوجد عندك تاريخ محكمة. So and before you are ready to send it off, again, check the system, make sure you don't have the court date scheduled. وقبل ما تبعته تأكد إنك تكلم السيستم أو تفتح على الأونلاين تأكد إنه فعلاً ما عندك موعد مع دائرة الهجرة. Because again, if there is a court date, you have to file it with the court. If there is no court date, then you have to send it to the USCIS, and as the end result, the USCIS will ultimately still send it to the court when your court hearing is scheduled. So, but again, make sure you file with the right place, because if you don't, then the application will be returned and you just wasted time. So is there a limited time for them to start that? Like, if there is like a time limit for them when they can apply for that, or When they have to file the MTA? Yeah. I don't believe there is, and actually I've seen cases in New York where judges, let's say you were given a date on your MTA, well, let's pretend December 1st, right? So December 1st came and went, the judge never received the MTA, it was never filed by ICE. I've seen cases where judges just terminate the proceedings, they close the case. So you're no longer in removal proceedings. So if you plan on filing your application for asylum, which is technically probably your only option anyway. They still have to do it for the 1 year from the enter. Right, 1 year from the entry doesn't go away. So, but then you just go through the affirmative process because there is no removal process against you anymore. So to be more specific, anyone among these people in this room who has not been set up a date for a court can start filing his application from tomorrow, like for example. Correct. That's And again, the most important thing is to make sure you file it before your 1 year presence expires. قبل ما يخلص مدة السنة. Because then we're moving into different issues and that becomes a little more difficult. So. بتصير معقد أكتر. Because again, there are certain exceptions to the 1 year filing rule, but they are very difficult to obtain. And still,
you have to file it within a reasonable time if your circumstances changed, for example. يعني إذا So, تغيرت ظروفك لازم إثباتات بتصير صعب إنك تثبت And اللجوء again, بعد من سنة أكثر من سنة. and I'm not gonna go there because this No, is no, you just don't need to. extra information. Let me That's- ask You don't need to. When they're issued an NTA, if Customs and Border Control files it with Immigration Court, does Immigration Court send them a notice saying, look, we got your Yes. documents and here's Yes. your court date? Yes, absolutely, and that is why it's important to keep your address updated at all the time, at all times, because you will be notified by the immigration court by mail, okay? إذا دائرة الهجرة، دائرة الحدود بعثت أوراقكم لدائرة الهجرة لمحكمة الهجرة، محكمة الهجرة رح تبعث لكم بالبريد رسالة تقول لك هذا تاريخك، تاريخ محكمتك بهذه الساعة في هذا المكان. عشان هيك ضروري جدا إنه عنوانكم اللي أعطيتوه لدائرة الهجرة يكون صحيح. إذا انتقلت غير العنوان وأعطتكم الفورم لتغيير العنوان. ضروري جدا جدا إنه تخلي عنوانك صحيح مع محكمة الهجرة. All right, so while we're talking about the process before the immigration court, so there are typically two types of hearings before the في immigration court. جلستين في محكمة الهجرة. So I already talked briefly about the master hearing, the very first hearing that you have. تكلمنا already عن الجلسة الرئيسية الأساسية. So that hearing is a very quick hearing typically. It may last maybe 10-15 minutes. هاي بتكون جلسة سريعة يمكن 10 دقائق ربع ساعة فقط. If you have an attorney, usually the attorney is the one doing most of the talking. And إذا معك محامي المحامي هو رح يتحدث عنك. And by that time, you probably either have an application for asylum filed, or maybe the attorney is ready to file it on the date of the of the master hearing, or maybe the attorney needs additional time. To احتمال file إنه it. أنت تكون قدمت طلب اللجوء، أو احتمال إنه المحامي تبعك في هذه الجلسة يقدم طلب اللجوء، أو ممكن يطلب من القاضي إنه بده وقت زيادة حتى يحضر باقي الطلب ويسلمه لدائرة الهجرة لمحكمة اللجوء. And because you're asking for protection from removal based on seeking asylum, you're going to ask the judge to schedule your individual merits hearing when just your case will be heard. لأنه بهاي الجلسة الرئيسية أنت بتطلب من المحكمة حماية من التسفير. يا إما أنت أو المحامي تبعك رح يطلب من القاضي إنه يحدد لك جلسة فقط لك لوحدك عشان تناقش أمور اللجوء معهم، بس أنت في الجلسة الأولى تطلب حماية من التسفير. So at the master hearing, you will see a lot of people in the courtroom. There will be judge, then you, then there will be government attorney, Department of Homeland Security attorney who is representing the United States government. رح يكون في أشخاص كثيرين في المحكمة في ذاك اليوم. القاضي رح يكون أنت، إذا معك محامي المحامي تبعك، رح يكون المدعي العام اللي بيمثل دائرة الهجرة أو الحكومة الأمريكية اللي هو بيدعي إنه أنت لازم تتسفر، برضه رح يكون موجود بالمحكمة. Your individual hearing will be much longer. Usually, the immigration judge will block off several hours or maybe half a day to just hear your case. في الجلسة الثانية اللي هي بتكون جلسة مخصصة لك لوحدك فقط، بمعظم الأحيان القاضي ممكن يخصص النهار كله أو نص النهار فقط لسماع قضيتك. So there will be you, your attorney if you have an attorney, رح تكون أنت ومحاميك إذا معك محامي، the government's attorney, محامي الحكومة، then obviously the judge, طبعا القاضي، an interpreter, مترجم، and there is nobody else in the courtroom allowed. It's just your day to convince the judge that you cannot be sent back home because something bad will happen to you. ما رح يكون أشخاص آخرين يعني وراء بالمحكمة، سواء أنت فقط وهذول الموجودين. هذا رح يكون يومك أنت حتى تقنع القاضي بقضيتك. ليش أنت ما بدك تتسفر، ما بدك تعود لبلدك، ونحاول نخليك موجود في أمريكا يعني. You may have some witnesses present if you have somebody that you want to testify for you. They can also speak during the individual hearing. إذا عندك شهود ممكن إنه برضه يكونوا موجودين في تلك الجلسة، يتحدثوا يعطوا يدلوا شهادتهم كمان. At the end of the individual hearing, the judge makes the decision whether to grant you an asylum or not. في آخر الجلسة القاضي بيعطي قراره، إما إنه يوافق على طلب اللجوء أو إنه يرفضه.
Most of the time it happens on the same date, on the date of the individual hearing. If the judge is not ready to make a decision, if he or she wants